의학을 공부하면은 진료를 해서 사는 것만 생각을 하지 이 산업을 일구어서 새로운 그 역할을 하는 그 생각을 못 하거든요, 지금. 우리가 여태까지 패스트 팔로워였지만 앞으로는 우리가 주도해서 나가려면 전례가 없는 곳으로 가야 되고 아무도 가지 않았던 길을 가야 돼요. 아직까지 우리나라에서 의대와 공대 사이의 벽이 굉장히 높다. 의대와 공대가 뭔가 힘을 합치는 프로그램을 해야 되고 여러분들 그러면 힘찬 박수와 함께 의사과학자 양성을 위한 과기 특성화대 총장 포럼을 시작하도록 하겠습니다. 우리 서울경제신문의 손동영 대표이사를 모시고 개사를 듣도록 하겠습니다. 이광영 카이스트 총장님, 그리고 김무한 포스텍 총장님, 이용훈 유니스트 총장님, 감사합니다. 한국 최고의 과학 특성화대 총장님 세 분을 한자리에 모시고서 이렇게 말씀을 듣게 돼서 영광스럽습니다. 오늘 발표해 주실 수브라수레시 휴렛팩커드 이사회 의장님, 그리고 미국 일리노이 어바나 샴페인 대학 의대의 마크코언 학장님, 대단히 고맙습니다. 존경하는 과학계 기빈 여러분, 현재 세계 주요국은 생명공학과 바이오 헬스케어 분야에서 주도권을 잡기 위해서 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 최근에는 특히 바이오 헬스케어 기술과 사업이 IT와 급속히 접목해 나가면서 대전환기를 맞고 있습니다. 때문에 의학과 다른 학문을 넘나들며 헬스케어의 지평을 넓히려는 의사들이 절실하게 필요한 시대이기도 합니다. 그러나 여전히 한국에서는 의사라고 하면은 진료하는 사람이라는 인식이 강하고요. 대학병원 교수들조차 과중한 진료에 자신의 연구 역량을 마음껏 발휘하지 못하는 경우가 많습니다. 그러나 선진국 다릅니다. 기초과학과 각종 공학, 요즘에는 인공지능과 여러 IT 전문성을 겸비한 의사들이 의술과 제약산업, 헬스케어 산업을 혁신하고 있습니다. 이들 의사과학자들은 연구실에서 얻은 발견과 아이디어를 의사들과 산업계에 전파하고 일상에서 쌓은 경험을 다시 실험실로 가져와서 자신의 연구를 더욱 고도화시키고 있습니다. 한국 또한 이런 의사과학자들이 더 많이 나와야만 바이오 산업을 미래 핵심 동력으로 키울 수 있다는 여러분들 견해에 서울경제도 깊이 공감하고 있습니다. 우수한 의사과학자를 집중 양성할 수 있는 환경을 만드는 일에 서울경제가 언제나 함께하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 올해 서울포럼 2023의 주제가 보건의료, 경제, 안보의 핵심, 첨단 바이오 시대를 열자 아니겠습니까? 자, 그런 측면에서는 우리 한국에서 우수한 이 의료진들과 함께 의사과학자를 잘 양성을 해야 되는데요. 자, 해외 석학 두 분을 모시고 이 비전, 전략에 대해서 한번 들어보도록 하겠습니다. 먼저 이 우리 수브라수레시 이 총장님을 모시고 이 바이오 의학 혁신을 위한 바이오 생태계, 글로벌 에코시스템스 for fostering biomedical innovation 15분간 들어보도록 하겠습니다. To join this very exciting symposium. Some of the models and practices that foster clinician scientist training, education, and also fostering impact of those clinician scientists in different systems. Most of my career I spent at MIT, and the last 3 of which as Dean of Engineering. And I'm trained as an engineer, but the last 10 years of my career as professor at MIT, I had an appointment in biomedical engineering and also with the Harvard MIT Health Sciences and Technology Division, interactions with a variety of practicing clinicians, but also scientists who have no medical background, but who are working in the biomedical research. So that's the first point I would like to make from that vantage point. The second is that in 2004, I decided to take a sabbatical from MIT and decided to immerse myself in a group in Paris at Institut Pasteur where there was not a single engineer or a natural scientist. It was all medical doctors whose language and background was very different than my own. That experience was invaluable. I learned so much to the point that 20 years later, even today, we continue to publish with them, and that collaboration was really richly rewarding. The third vantage point from which I would like to speak is as director of the US National Science, but most of what NSF funds goes into improving biomedical research indirectly.
Let me give an example. Since the beginning of computer science as a field in the 40s, 50s, and 60s, NSF has been the largest funder of computer science. The Human Genome Project that came into existence in the early 2000s would not have happened without advances in computer science. So these two go hand in hand. And that's a very good example of the intersection between information and communication technology on the one hand and biomedical research on the other hand. And we know the impact of the Human Genome Project just in the last 20 years. Is my role as president of Carnegie Mellon University, where we had one of the very prominent computer science departments, and then the last 5 years as president of NTU in Singapore, where we started a brand new medical school. In fact, the president of POSTECH came and visited me last year to foster research but also clinical training at the same time among young people. So I have only one slide. Let me start at the top. Let me first start with nurturing borderless interactions between biomedicine and STEM fields, the Boston model. The model that I'm referring to is not just the collaboration between MIT and Harvard. MIT doesn't have a medical school. Harvard has a world-renowned medical school. And the story goes, a true story, that the president of MIT in the early part of the last century was offered a hospital for $1, and he turned it down. He did not want a hospital to be associated with MIT. Nevertheless, MIT has been able to successfully leverage the excellent biomedical infrastructure and a healthcare infrastructure in the Boston area through strategic collaborations in research, which I benefited personally from quite a bit, collaborations in education, in training of MD, PhDs, and also biomedical engineers who take on different projects, and also joint research activities between clinicians and scientists. And this is a very rich environment. And it's not just with Harvard Medical School, but also and its affiliated hospitals, but also with Tufts University, Tufts Medical School, Boston University Medical School, University of Massachusetts in Worcester, and the medical school there, University of Massachusetts in Amherst, but the University of Massachusetts Medical School in the Worcester area. Those are examples of excellent interactions. I think this model is quite interesting for a variety of reasons, and I would like to focus on one important lesson learned, and that is especially now with the advances in AI, very rapid developments in AI, we have the issue that experts in AI, they may know computer science quite well, but they don't have the clinical relevance in their biomedical research without interaction with medical doctors. Conversely, the medical community that engages significantly with AI doesn't know in detail the disadvantages and shortcomings of various AI models. And as a former president of a university, I know very well how difficult it is to break down the barriers between different disciplines and how to bring it together. This is one of the reasons why University of Illinois created a new medical school. So this is bringing down those barriers between biomedical research on the one hand and biomedical education on the other hand, and STEM fields is an important area to consider. And this is the Boston model that has worked very, very successfully over the years. And I know there is a lot of collaboration between Korea and the model that I just described here. The Greater Boston also includes Providence, Rhode Island, which is about 55 miles away, where you have Brown University, one of the Ivy League schools, which also has a very renowned, not only a renowned medical school, but also a public health, school of public health, in addition to engineering. And that's another opportunity for rich collaboration. Going clockwise to the next one, maximizing digital tools to benefit medical education, a model from Asia. So Nanyang Technological University in Singapore
in the early 2010s, about 10, 12 years ago, actually in the late, around 2008, 2009, decided that we were going to create a brand new medical school. It was also decided that the medical school will be created in partnership with Imperial College in London, which has a world-renowned medical school system as well. It's the British system where you write from, unlike the American system where you get an undergraduate degree first and then go get your MD degree. In the British system, you go directly from high school to get your MBBS, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery degree, which is the Singapore system. So in Singapore, young women are 18 years old when they enter the medical school for 5 years. Young men have to serve in the national service for 2 years. So by the time they enter the medical school, they'll be 20 or 21 years old for 5 years. So that's the system in Singapore. So when NTU created the medical school, it was decided that there is no point in just merely replicating what has worked well in London and the UK for the Imperial College. It may work very well for the British system, but it may not work well for the Asian system in Singapore, which is a very small country. So if so, what would you do differently? One of the things that was decided 10 years ago was it was very difficult to change a very well-established system in a university in the UK, which has been around for 100 years or more with affiliated many different hospitals. So it was decided that in the new curriculum, which will be created in partnership with Imperial College, the curriculum would be very heavily digitally based. So in other words, the curriculum will be flipped classrooms so that the students will have material available ahead of time. So the classroom is used to discuss with the students. So they have to come prepared. And the professors have to come even more prepared digitally to engage with the students. There are chat rooms. There are other engagements outside of the classroom. Plus you engage the latest in technology. You have digital tables to look at 3D visualization. You have AR and VR, not just for things like surgery, but also for learning anatomy. On top of it, you can use 3D printing to do anatomy lessons before you actually go to study human anatomy through traditional methods such as group projects with cadavers and so forth. So this mode picked up to the point that the curriculum has now received a number of awards and global recognition. And the first batch of MDs graduated during my first year as president of NTU. And they are now engaged with 7 different hospitals in Singapore. And we have feedback from the hospitals, from the doctors, senior doctors. So we asked them, how do these students who came through training using a different mechanism do compared to students who went through the traditional older curriculum? And the feedback has been they are at least as good as those who went through the traditional curriculum. And perhaps they are even better trained digitally as medical doctors than if they had gone through traditional curricula. So it's an interesting observation. Of the top 100 hospitals in the world, 7 hospitals are in Seoul. And I learned that there are only 2 of the top 100 in the world are in Boston, and only 2 of the top 100 in the world are New York City. So if the medical system, the healthcare system in Seoul is as rich as this data point would suggest, how to leverage that as we create new medical schools, as recently was being discussed with KAIST or POSTECH and so forth. So in 2011, when I was director of the National Science Foundation, we decided to create a program called the NSF I-Corps program. So you get funding from NSF to do whatever research you want to do in whatever field you want to do. It could be mathematics, it could be physics, it could be computer science, economics, and many other areas. So you get your research, you publish your papers, maybe you file your patents. Usually at the end of your funding, that's it. Nothing else happens in most cases. So we decided that we're going to change that. And what we would do is at the end of your funding or near the end of your funding, you can apply for a small amount of money
something on the order of $50,000 for a short period of time, like 6 months, $50,000 for 6 months, not to do new research, but to take the research that you have already done to see if it can succeed in the marketplace. But university professors typically don't think about economics. So one of the conditions of funding is that you have to go through a 3-day boot camp where you have CEOs, CTOs, venture capitalists. They will ask you questions. Things like, okay, you have this discovery, so what? Who cares? Can you make money out of it? Will the society benefit from it? And these kinds of questions. So we rolled out this program in 2012. So I can give you the data. Between 2012 and 2022, now it's on the NSF website, there is a biennial report. The most recent one was published in 2021. You can access it. It's public information. In 9 years, this program at NSF alone has created more than 1,000 startups in the US, raising more than about $1.2 billion in external funding, private funding. NIH created a new program called NIH I-Corps, modeled after the NSF I-Corps. That program, because it's a bigger scale in the biomedical field, is even having a greater impact. On top of it, the NSF program, even though it doesn't support medical schools necessarily, it brings engineering and natural sciences and social sciences to interface with medicine. So many of the startups funded by NSF are actually in the biomedical area. And they've been very successful companies. So that's my third model. I'll finish off with just a couple of quick comments. Technology and medicine for humanity. So one of the critical things in creating these new physician-scientist interactions, because whether it's CRISPR-Cas, whether it's artificial intelligence, machine learning, or data science, for every intended benefit, there are unintended consequences of technology. In the medical field, they can be even more serious. So how do we make sure that the training of physician scientists involves the human aspect, not humanities, but humanity? And how do we engage that with ethics and so forth? I will say a little bit more in the evening opening session, so I will leave that for later. Public-private non-profit partnerships. This is another area where the American model has been very successful. Singapore has an excellent model, bringing government, industry, and academia together. And I think there is an opportunity in Korea with many companies to do this. My last point is the idea of lifelong learning, which is essential for the clinician scientist because the technology is changing so rapidly and medicine is changing very rapidly through research. And one of the goals of the my current job as president of the Global Learning Council is to look at how we can have impact at scale around the world by maximizing the benefit of technology for learning outcomes for learners of all ages. And if you could just go back to the previous slide, my starting slide, I want to show this. So this is a place called Villars in Switzerland, and the official headquarters of the Global Learning Council is located in a building from which this picture was taken. So it's a beautiful location with a very inspiring view, and we hope to do some inspiring things with this. Thank you. Thank you. Thanks so much. 그 다음은 마크코언 칼일리노이대 의대 학장님 모시고 의학교육의 미래를 위한 패러다임 시프트, 영어로는 A New Paradigm Shift for the Future of Medical Education. 박수 한번 부탁드립니다. Good afternoon, and thank you so much. I really want to appreciate the organizers, and it's an honor to be here for this session with our esteemed presidents from top universities in Korea. So I'm going to talk a little bit about this role of how the current culture of innovation and entrepreneurship in academic medicine is changing, and how we can provide some better models to train physicians in this space and demonstrate the impact of that.
And I think that as we think about the future of medical education, physicians are taking roles in a number of different areas, whether it's engaging with companies, starting their own companies, thinking about how to integrate technology into their practice. But to get that training has to start early. It shouldn't be starting in the middle of their careers. So to be able to train them as students to be able to do this successfully is really going to be important for how they are impactful and able to navigate that space. And how to pool resources in a way that can allow you to build that curriculum that's going to be very successful. And of course, when you're coming to a new type of a training process, it does require this interdisciplinary approach. One of the things that is common in the U.S. Up until probably about a few years ago is that while there were great centers, they were very siloed in some ways, in that engineering centers and medical centers were doing their own thing, but they weren't really integrating and collaborating in a way that was going to be more successful from a team science approach. And we've seen in the last decade the role of team science in so many impactful programs and research, as well as advancing bigger problems and challenges across the globe. So when we think about how to bring those disciplines together, it's, a lot of universities focus on faculty more so initially than they do on students and residents in training. And when we think about entrepreneurial or innovation training in medicine, it's often taught from a business approach as opposed to looking at the unique learners that are coming from a medical background. So we had to understand kind of how to do this and create these cross-disciplinary programs that leverage multiple resources and areas and develop milestone-based programs to really gain these opportunities. So clinicians actually train a little differently because they have a much limited time, and to try and train them in innovation and entrepreneurship can be challenging. They don't do well with standard courses and taking 2 or 3 hours a couple times a week. And experiential learning and case-based learning really works the best. But building on some things that are taught in I-Corps, customer discovery is a very important aspect to this innovation process. So the pipeline for creating innovation and entrepreneurship in medicine has really changed. And rather than having this very limited funnel, we now think about things in terms of bringing in the right people early on to create pilots and industry interactions, and being able to test those models and iterate appropriately until we can get it de-risked and get it to a point where it can move into the clinic. And when physicians are trained in this area, there's a lot of issues with time limitations, lack of education in this process, and limited career development opportunities, especially in academia. So over the years, I've had experiences building out 2 different models, and I'll talk about one which is a track model for how to integrate innovation and engineering design principles versus a fully integrated model which we started at the University of Illinois. So when I was at University of Michigan, one of the things we created was this pathway within medical school where students could learn about this innovation and entrepreneurial process. And this had to be a partnership with our business school, our engineering school, and several programs on the campus to really equip students with the skills they need to be successful in navigating this pathway. And students could focus on an innovation track or an entrepreneurial track, but when they did, they had to take a foundational curriculum very similar to some of the things taught in I-Corps around how to create a value proposition for your idea, how to navigate regulatory and IP, different things like that. But then they were given mentored electives where they could work with industry partners, venture capital, faculty in this area, and then they did a capstone, which was a deeper dive. And these sessions were very case-focused. They had led by expert faculty and innovators, and we covered a lot of the different areas of the innovation pathway. Now, capstones are very important because it allows the students to really take a deeper dive or time away to really focus on their innovation and really moving it forward to be able to de-risk it. In the University of Illinois, one of the things that we focused on is that
the way we train medical students in traditional medical schools has opportunities to create physicians, but if we really want to create physician innovators, we have to build into that curriculum a lot more around human-centered design, and to think about how to build that engineering design through all 4 years of a medical curriculum was a whole new paradigm shift in how we think about medicine. And so when we thought about this new medical school in 2016, it was really how do we create this real intersection that fully integrates engineering design into a medical education. So we teach everything that has to be taught in a medical school that all students need to learn for accreditation. So all of the different courses that the LCME, which is the Liaison Committee for Medical Education that accredits all medical schools in the United States, there are specific requirements that have to be met. But what we do is we teach that same material through a different lens so that all the students get the engineering design as part of that process. So instead of just learning about how the heart malfunctions, they actually understand and can do equations to say, well, why is the blood flow across this valve supposedly so constricted? Or they're actually, when they're in the clinic, they actually look at a problem and from a lens of what can I do to improve the situation from the patient. And then there's engineers that come on rounds to actually help them prototype and build out those ideas so they can really move them forward. So all 4 years of the curriculum have engineering and innovation built into them, and these threads are very important because they weave into this whole mindset how to take problems in medicine no matter what you face, whether it's a process engineering problem, whether it's a device that needs to be developed, or whether it's a unique thing that the patient's experiencing that we can improve through a team-based approach. So in addition to these engineering rounds, all of our students do idea projects, they do capstone projects, they all have experience in data science, AI, and machine learning, and they really understand how to build the team to create a process to move an idea forward from a concept to where it can really impact a patient. So what's the impact of training students in this environment? And I'll give a few examples. And the first class that graduated, every single one of them not only matched into residency, but matched into their #1 choice in residency at programs, top programs all over the United States, including Harvard, Mayo Clinic, Stanford, Cleveland Clinic, etc. We thought, wow, that's great. But then the second year, when we graduated our second class, again, all of them matched in their #1 residency. That doesn't even happen at Harvard or Mayo Medical School. Not every student matches in their #1 residency position. So why is that? So we asked all the residency program directors where these students got in, what was so attractive about these students, and they said it's a unique skill set that they bring to the table. They're able to really take an idea and know how to move it forward and know how to connect the right people, the engineers, the industry partners, et cetera, in a way that other medical students haven't had that experience. So it's a unique product that's really being developed through this educational process that we think is exciting. So our students do everything from big data science projects where they look at hotspots for diabetes down to the zip code, and they can go in and work with those health systems to change the process for how they manage patients in those areas. We developed the first saliva test for COVID on our campus. One of our students figured out you can take that same saliva test and make a test for iron deficiency. From UCLA, came to medical school, and in medical school he discovered the gene that controls the hair follicle and now has a company that can manipulate that gene. We had other students who are going into orthopedic surgery who noticed that patients who have a broken leg have a harder time using bedside tables, so they designed a whole new table system that's ergonomically set up for a patient to work better, and now that's in mass production in about 1,000 different hospitals. We also have students who were worried about how back and neck injury happens with surgeons and proceduralists, so they use sensor technology to create an anti-fatigue vest that can actually monitor how those people use their posture during procedures to avoid injury. Or something simple like a device that can help ventilate a baby in a rural area where there's no ventilators. It was designed for $20. They can make a ventilator that functions. And now this is all through Nepal and Madagascar from another student. So our students are coming up with incredible ideas, and if you give them resources, opportunity, and mentorship, they will do amazing things.
This is a student that used AI to create a new pathology device that can identify cancer cells on a slide better than a pathologist. And he has now a company out of California that's now raised over, I think it should be now $5 million, and is moving forward in 3 different hospitals. So our students are fostered in this area. We give them opportunities to build teams. They work with engineering students, they work with business students, and they create incredible products. And this last year, we had 25 teams of medical students that competed, and this particular team has a new treatment for glioblastoma that's moving forward into a startup company. So, you know, all of our students are very versed in these skills, but they're also doing things that like AR. And AR and mixed reality are going to be, I think, a very important tool. So we have a new center through the NSF that's a public-private partnership between 3 universities, multiple companies. Here's some more of the companies that are part of it, making metahuman holograms that can be broadcast in any room, and you can pull any tool, any material from an emergency room, from an operating room, from a procedure room, interact with the patient using natural language processing, and be able to come up with a diagnosis and treatment plan. And you can go through thousands of these scenarios without having to hire 1,000 simulated patients. So using software technology, incorporating imaging into this, students can not only use all the tools that they would use in the clinic, but understand how to use them appropriately and in what sequence. So I'll give another example of this and why this can be very impactful. So imagine the issue of rural medicine and specialist care. Well, what if you could take images from CT scans and MRIs and be able to create these holographic constructs where a person standing in the middle of Michigan is interacting with a surgeon in the UK in real time with a patient at the bedside without any lag and without any issues with communication. A lot of people doing VR development, and these are our students developing some of these technologies. So now you can create thousands of these scenarios that we never before could have for medical education and team training. 두 어떤 대표적인 공대 기반 의대 총장님과 학장님 이렇게 모셔서 들어봤는데 박수 한번 부탁드리겠습니다. 예. 자, 그럼 다음은 우리 카이스트 포스텍 유니스트 새 보직 교수들께서 나오셔가지고 한 7분씩 학교의 어떤 이 의대 신설에 관한 비전과 전략 그걸 좀 한번 핵심만 좀 요약을 좀 해주시죠. 먼저 김하일 교수님. 네. 네, 박수 부탁드립니다. 안녕하세요. 카이스트 의과학대학원 학과장을 맡고 있는 김하일입니다. 1998년도 정도에 의과학센터가 만들어지면서 카이스트 출발을 했고요. 2004년에 의과학대학원이 만들어졌습니다. 그리고 저희 지금까지 250명 정도의 피지션 사이언티스트들이 이제 졸업을 시켰습니다. 카이스트는 기본적으로 의과대학을 가지고 있지 않은 상태니까 MD를 길러낼 수 있는 방법은 없었어요. 그리고 처음에는 굉장히 시작할 때는 굉장히 좀 약간 제가 이 의대에 있던 시절에 MD, PhD 트레이닝 받은 시절에 이런 얘기를 들은 다음에 제가 조교수 시절에 이런 얘기를 들은 다음에 굉장히 weird한 생각이라고 생각을 했었는데 유일하게 성공할 수 있었습니다. 그 배경에는 어떤 배경이 있냐면 우리나라의 한국의 메디컬 에듀케이션 시스템은 한 100년 동안 굉장히 빠르게 성장하면서 굉장히 임상의 위주로 몰려가 있었어요. 그리고 지금은 이제 아까 수레시 회장님이 말씀하셨지만 우리는 그러니까 세계에서 100대 병원 중에 7개가 서울시행에 있을 만큼 굉장히 클리니컬리 발전되어 있는 국가입니다. 그러다 보니까 이제 클리니션 트레이닝에 몰려가 있고 베이직 사이언스나 아니면 조금 더 이노베이티브한 그런 쪽에는 투자가 약했고 문화적으로도 성숙하지 못했습니다. 그래서 그런 다음에 이제 저희 카이스트가 이런 이제 의사를 완성된 사람들을 PhD로 트레이닝 시키는 데 성공을 했었습니다. 그리고 되게 250명 정도를 잘 길러냈는데 저희가 여러 가지 트라이를 했는데 얻어낸 경험은 뭐냐 하면 바이올로지 PhD 프로그램에 가서는 굉장히 석세스풀했어요. 그런데 기계공학이나 전산이나 이런 쪽에 가서는 그렇게 성공적이지 못했습니다. 이유는 뭐냐 하면 현재 의학 교육을 받은 다음에 바이올로지 PhD를 하는 데는 아무런 문제가 없는데 엔지니어링 쪽에서 PhD를 하는 데는 상당히 무리가 있었습니다. 그러니까 UIUC 같은 경우에는 좀 더 그러니까 임상 현장에서 엔지니어링 베이스드 교육을 받은 사람들이 활동하는 걸 지향한다면 저희는 조금 더 리서치 오리엔티드된 MD, PhD 프로그램을 지향하는 건데
그러니까 가장 근본적인 목표는 공대에서 PhD를 할 수 있는 그 MD, 그런 과정을 만드는 게 저희의 목표이고 그런 일들을 이제 프로그램을 기획하고 있습니다. 그리고 그 프로그램의 과정에서는 이제 미국식의 제도를 그대로 도입할 수는 없고 이미 미국식의 제도를 그대로 도입하던 거는 2006년 무렵에 시도해서 실패했었습니다. 실패한 거는 이 우리나라의 특수한 문화적인 이제 미국과 다른 문화적인 차이가 있습니다. 그래서 그런 문화적인 차이와 그다음에 여러 가지 환경을 고려해서 이제 한국 문화에 가장 잘 맞는 프로그램을 디자인해서 저희가 이제 시도하게 되었습니다. 테크놀로지 기반의 의과대학을 만드는 것입니다. 그래서 카이스트 의과학대학원은 지금 현재 지금까지 480명이 입학을 했고 270명이 졸업을 했습니다. 그중에 MD, PhD가 180명 정도고 PhD가 80명입니다. 현재 재학생 중에는 PhD가 100명이고 MD, PhD가 60명입니다. 1년에 한 15명 정도의 MD가 PhD 프로그램으로 입학을 하고 있습니다. 그리고 저희 현재 26명의 패컬티가 있는데 보시는 것처럼 굉장히 빠른 속도로 늘어나고 있습니다. 그리고 정확하게는 10명이 조교수, 10명이 뭐 부교수, 그다음에 10명이 정교수 정도이고 전체에서 MD, PhD가 9명이고 나머지는 다른 바이올로지 백그라운드고 공학 백그라운드가 일부 있습니다. 그리고 그다음에 졸업생들은 주로는 대부분 보시면은 여기 되게 굉장히 좋은 학교에 교수로 가 있습니다. 대부분이. 그다음에 여전히 트레이닝 중인 사람도 있고요. 아주 최근에 스타트업이나 이런 회사들로 진출하는 경우가 늘고 있습니다. 그다음에 저희 거에 나온 논문 퍼블리케이션 되게 잘 나옵니다. 그다음 그중에 9명이 MD, PhD인데 9명 중에 6명이 창업을 하게 되었습니다. 그러니까 이게 굉장히 질병을 연구하다가 보니까 자연스럽게 이렇게 스타트업이 만들어지고 이런 생태계가 자연스럽게 만들어지는 걸 저희가 경험하게 되었습니다. 그래서 이런 경험을 기반으로 이제 저희가 앞으로 어떻게 하면 좋을까 생각을 해서 이제 이런 과학기술의학 전문대학원이라는 것을 제안을 하게 됐습니다. 여기서는 이제 저 목표는 뭐냐면 앞에도 계속 나오지만 과학자를 양성하는 것입니다. 그 다음에 엔지니어를 양성하는 거고 그 다음에 이노베이터들을 양성하는 게 저희의 목표입니다. 이 프로그램은 보시는 것처럼 4년의 의과대학 과정 안에서 이렇게 이제 전통적인 의학 교육과 그 다음에 공학 교육을 융합시키고 그 다음에 자연스럽게 PhD 프로그램을 연결되도록 이렇게 해서 8년짜리 프로그램을 만들었습니다. 목표는 뭐냐면 여기에서 교육과 연구와 진료와 혁신이 동시에 일어나는 그런 에코시스템을 만드는 것이 목표입니다. 크게는 보면은 MD AI, MD 바이오, MD 피직스입니다. AI는 주로 데이터와 관련된 분야를 전공하는 사람이고 피직스는 공학입니다. 그 다음에 바이오는 전통적인 바이오나 바이오 엔지니어링을 추구하고 있습니다. 그다음에 또 유니크한 것은 뭐냐면 이 카이스트가 이제 대전에 위치하고 있는데 대전에 있는 메인 캠퍼스에서 한 5분 정도 떨어진 곳에 이런 바이오메디컬 캠퍼스를 만들고 있는 중이고 그 옆에 한 1시간 정도 떨어진 오송에 이런 바이오메디컬 클러스 전체적으로 서울이 아닌 지방에 좀 이렇게 긴 호흡을 가지고 이런 바이오메디컬 클러스터를 만드는 일을 추진하고 있습니다. 카이스트가 우리나라에서 이런 새로운 혁신을 이루는 곳에 시험적인 역할을 해왔고 그 다음에 50년이 지난 다음에 앞으로 50년을 준비하기 위해서 이런 그 바이오메디컬 필드에서 새로운 혁신을 이루는 시도를 지금 시작하고 있습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 김하일 교수님. 네, 다음 포스텍 김철원 교수님 어디 계시죠? 예, 바로 이어서 포스텍의 비전과 전략 7분만 좀 말씀해 주시죠. 포스텍에서 의과학대학원을 맡고 있는 김철원입니다. 앞서 발표하신 김하일 교수님은 이제 MD, PhD신데 저는 PhD만 가지고 있습니다. 학부는 전자공학을 했고요. 박사는 바이오메디컬 엔지니어링에서 박사를 받았습니다. 학교는 이제 워싱턴 유니버시티 인 세인트루이스에서 받았고요. 저희 포스텍에서 의사과학자 양성을 위한 연구 중심 의대, 공학 기반의 연구 중심 의대를 만들기 위해서 제가 오늘 두 가지 관련된 부분에 대해서 말씀드리겠습니다. 먼저 저희가 생각하는 것은 저희 대한민국의 새로운 성장 동력이라고 할 수 있는데요. 아시다시피 그 많은 쪽에서 바이오 헬스케어와 관련되는 산업들이 엄청나게 폭발적으로 증가할 것이다라고 얘기를 하고 있습니다. 충분히 그런 것들은 공감을 하고 있는데 좀 더 다른 관점에서 얘기를 드리면 저희가 일상생활에서 모든 사람들이 쉽게 느낄 수 있는 게 요즘 매달 그 건강보험료가 계속 늘어나고 있다는 걸 아실 겁니다. 이제 에이징 파퓰레이션이 되면서 의료 코스트는 굉장히 늘어나게 되고요.
이 어느 정부도 이 의료 코스트를 도저히 이제 감당할 수 없는 수준까지 가고 있습니다, 지금. 그래서 이러한 그 늘어나는 의료 코스트를 어떻게 하면 합리적으로 저희가 관리를 할 수 있을까? 헬스케어 시스템에 공학기술이 들어가서 늘어나는 의료 코스트를 저희가 줄이고 효과적으로 관리를 해야 된다라고 저희가 충분히 생각을 하고 있습니다. 포스텍에서 추구하는 의사과학자 양성은 조금 틀립니다. 기존의 의과대학에서는 과학을 하는 의사들이 굉장히 많았습니다. 지금도 그렇고요. 많은 추세가 그렇습니다. 다만 저희는 그 더불어 의학을 이해하는 공학자 양성이 필요하다고 생각하고 있습니다. 이제는 MD, PhD들이 의대의 교수를 하는 게 아니라 기계공학과의 교수를 하고 컴퓨터공학과의 교수를 하고 다양한 활동들이 늘어나야 이런 다양성이 보장이 되고 그러면서 이제 경쟁이 일어나게 되고요. 성과가 더 많은 성과가 나올 것으로 생각을 하고 있습니다. 근데 부디 저희뿐만 아니라 이런 것들을 추구하는 뭐 그 싱가폴 대학 같은 경우도 이제 듀크와 협력을 해서 이미 의과대학이 있는데 한 학교 의과대학을 새로 만들었습니다. 그다음에 여기 계신 딘 코엔을 중심으로 지금 일리노이 공대가 공학 중심의 의과대학이 지금 진행되고 있고요. 지난주에 제가 도쿄를 갔다 왔는데요. 도쿄에는 일본에는 그 디자인드 내셔널 유니버시티라 그래서 이제 2016년부터 10개의 대학을 선정을 해가지고 디자인드 내셔널 유니버시티라는 타이틀을 줬습니다. 그 중에 탑 2개의 대학인 도쿄 인스티튜트 오브 테크놀로지와 도쿄 메디컬 스쿨 앤 덴탈 유니버시티가 그냥 합병을 하게 되었습니다. 올해부터. 그 합병을 하게 된 가장 큰 이유는 이 헬스케어와 관련된 연구와 사업들이 폭발적으로 증가할 거라고 이제 모두가 지금 알고 있습니다. 그러니까 엔지니어링 기반의 의대 딘 코엔께서 말씀하신 것처럼 전 세계의 학교들이 늘어나고 있고요. 분명히 저희도 이런 쪽과 발맞추어서 이 초기 시점에 이제 대한민국에 있는 대학들이 참여를 해서 선점을 할 수 있었으면 좋을 것 같습니다. 포스텍에는 그 크게 이제 그 연구 중심 의대라는 곳이 생기게 되면 저희가 이제 의과학연구센터라는 곳을 만들게 되고요. 이 의과학연구센터는 기초 연구에서 사업화, 그다음에 임상 연구까지 진행되고 이제 사업화를 스케일업 할 수 있는 그런 의과학연구센터가 설립될 것입니다. 그리고 포항 지역에 연구 중심 스마트 병원을 저희가 설립할 계획을 가지고 있습니다. 그리고 교육병원, 연구병원, 그리고 스마트 병원. 스마트 병원이라 하면 굉장히 스마트한 기술이 들어가는 병원이라고 생각하실 수 있지만 기본적으로는 모든 데이터를 제대로 통제할 수 있는 병원이라고 할 수 있습니다. 전 세계에서 가장 많이 나오는 데이터가 헬스케어 데이터인데요. 이 대부분의 헬스케어 데이터는 아직 여전히 쓸모없는 데이터로 많이 간주가 되고 있습니다. 이걸 하나로 통일을 해서 컨트롤할 수 있는 그런 스마트 병원, 그리고 지역 병원으로서의 역할을 크게 하려고 하고 있습니다. 그래서 이제 포스텍의 MD, PhD 프로그램은 의대에 들어가는 MD, PhD 교수를 만드는 게 아니라 기계공학, 컴퓨터공학, 다양한 공학 분야에서 활약할 수 있는 의사 선생님들, MD, PhD를 만들고자 하고 있습니다. 두 번째는 이제 지역 균형 발전의 개념에 대해서 말씀드리겠습니다. 피츠버그라는 도시는 철강의 도시였습니다. 어찌 보면 포항과 굉장히 유사한 도시였고요. 다만 철강 산업이 사양으로 돌아가면서 굉장히 힘들었지만 그 도시는 이제 라이프 사이언스나 에너지, 로봇과 관련된 최첨단 기술들이 개발되면서 도시가 다시 성장을 하게 됩니다. 그래서 피츠버그는 카네기 멜론 대학과 유니버시티 오브 피츠버그를 통해서 성장을 하게 되는데요. UPMC, 유니버시티 오브 피츠버그 메디컬 센터. 유니버시티 오브 피츠버그 메디컬 센터는 거의 5,000명 이상의 의사를 보유하고 있고 8,000명 이상의 베드를 가지고 있는 대형 병원인데 이게 과연 대학병원이 모든 걸 소유하고 있냐? 그렇지 않습니다. 유니버시티 오브 피츠버그는 주위에 있는 지역 병원들과 굉장히 긴밀히 협력을 하게 되고 UPMC라는 그룹에 협력병원으로 포함을 시키게 됩니다. 어찌 보면 보스턴 모델도 굉장히 비슷하고요. 저희 포스텍이 추구하는 방향도 같습니다. 저희 포스텍은 대부분 의과대학을 만들고 병원을 설립할 경우에는 지역병원에서 반발이 굉장히 심한데 이 포항 지역에서는 포항 지역에 있는 병원들이 포스텍 의대 설립에 굉장히 적극적으로 추진을 하고 있습니다. 그 이유는 저희가 포스텍 엄브렐라에 이 병원들을 같이 포함시켜서 하나의 큰 메디컬 네트워크를 구성하고자 하고 있습니다. 그래서 포스텍은 연구중심 병원, 연구중심 의과대학, 스마트 병원, 의학전문대학, 의과학융합연구센터와 지역 병원들과 협력을 하게 됨으로써 이제 지역의 새로운 문화와
그리고 이제 바이오 헬스케어 산업을 이끌어 가려고 하는 프로그램을 준비하고 있습니다. 다음은 우리 유니스트 배성철 교수님, 7분만 부탁드립니다. 유니스트의 비전과 전략. 네, 안녕하십니까. 유니스트 의과학대학원을 맡고 있는 배성철이라고 합니다. 저희 학교가 2009년도에 개교했기 때문에 비교적 신생대학이라 간단한 슬라이드를 만들긴 했는데요. 다른 것보다는 저희가 짧은 기간이지만은 많은 수의 교원 창업과 학생 창업 기업들이 만들어져 있고, 이 중에 거의 한 3분의 1 정도가 헬스케어 관련된 창업 회사들입니다. 제가 유니스트에 2013년도에 와서 2014년도부터 유니스트의 이런 창업 생태계, 글로벌 생태계를 만드는 일을 주로 해오면서 국제 협력 프로그램들을 만들었는데, 현재 제가 의과학대학원을 맡으면서 저희의 프로그램은 글로벌 생태계를 만드는 쪽에 조금 더 포커스를 맞춰져 있다라는 말씀을 드리고 시작하겠습니다. 그리고 또 한 가지는 저희가 포스텍이나 카이스트도 아까 지역에 대한 역할을 말씀하셨는데, 저희도 마찬가지로 지역에 있는 과학기술대학으로서 지역에서의 역할에 대해서 굉장히 고민을 많이 하고 있고요. 저희가 속해 있는 울주군이 비교적 유니스트가 들어오고 나서 인구도 증가하는 것이 유의미하게 보이고, 그리고 잡 크리에이션이 상당히 많이 되고 있다는 것들을 보여주고 있습니다. 그리고 과학기술 역량도 보시면은 저희가 2009년도에 개교했는데 각 지자체별로 울산이 15위였는데 이번 10년 후에 유니스트가 들어오고 나서 전국에서 5위로 이렇게 과학기술 역량이 상당히 많이 올라와 있음을 보고 있습니다. 저희가 의과학대학원이 올해 설립이 처음 되었고요. 교육 부분에 있어서는 미래 의료 산업을 혁신할 수 있는 경쟁력을 가진 리더 양성이 저희의 비전이고 목표입니다. 그래서 특히 저희 교육 프로그램은 조금은 다른 형태입니다. 저희는 아직 신생대학이기 때문에 저희가 독단적으로 모든 프로그램 운영하기보다는 저희와 협력할 수 있는 의대들과의 협력 프로그램으로 생각을 하고 있고요. 특별히 저희가 위치하고 있는 울산을 기반으로 하고 있는 울산의대와 의대생들 교육부터 과학기술 분야의 교육까지 연구 협력까지 같이 가고 있는 모델을 저희는 생각하고 있습니다. 그래서 저희는 울산대 의대와 결국은 의과학자 양성 부분에서 손을 잡기로 했고요. 국내에서 탑으로 하고 있는 의대 중에 하나인 울산대 의대와 아산병원과 그리고 유니스트가 같이 협력하는 모델로 해서 울산 지역에서 한번 이러한 성공적인 의사과학자 프로그램을 만들자라는 것이 저희의 차별화라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 저희는 프로그램에서 좀 여러 가지 고민을 했었는데요. 기본적으로는 의대생들이 6년을 한국에서는 하기 때문에 예과 2년하고 본과 4년, 그리고 나서 대학원으로 들어올 경우에 저희는 최대한 기간을 단축할 수 있는 방안들을 생각을 했었고, 구체적인 프로그램에 대해서는 예과 2년, 본과 4년, 그리고 이제 MD를 받고 추가적으로 기존에는 이제 과학자 프로그램으로 넘어오면 대학원 프로그램으로 운영이 됐었는데요. 저희는 울산대 의대와 예과나 본과 과정에서도 함께 교육하는 것을 지금 디자인하고 있습니다. 그래서 이번 2학기 때는 울산대 예과 학생들이 한 학기 동안 유니스트 캠퍼스에 와서 유니스트 커리큘럼으로 수업을 받게 됩니다. 그러면서 아주 초창기에부터 결국은 MD 학생들과 엔지니어 학생들이 함께 수업을 하고 함께 연구를 하고 프로젝트를 하게 함으로써 미래에 이 친구들이 리더가 됐었을 때 결국은 일리노이 의대도 마찬가지로 교육을 받은 학생들이 엔지니어링 리소스들을 충분히 활용할 수 있도록 그렇게 만드는 걸 생각을 하고 있고요. 그래서 저희는 그레주에이트 프로그램만 생각하기보다는 언더그레주에이트에서부터 학생들을 조금 더 이멀전 익스피리언스를 주는 걸 목표로 하고 있습니다. 인더스트리 리더들과 함께 멘토링을 받으면서 학생들이 최첨단 기술들을 직접 경험할 수 있는 그런 프로그램들을 생각을 하고 있고요. 마찬가지로 현재 저희가 글로벌 프로그램으로서 익스체인지 프로그램들이 많이 운영이 되고 있습니다. 그래서 저희 함께하고 있는 파트너 대학들하고 연구 협력뿐만 아니라 이노베이션에 있어서도 글로벌 시장을 타겟을 할 수 있는 글로벌 리더들을 교육하는 걸로 생각을 합니다. 그래서 가장 큰 차별점 중에 하나는 저희가 1년짜리 앙트프레너십 프로그램을 마스터 프로그램으로 운영하는 겁니다. 그래서 MD 학생들 가운데 저희와 같이 예과, 본과 활동을 하면서 뭔가 아이디어가 있을 경우에는 1년 정도의 갭이어를 가지고 저희한테 와서 그런 것들을 한번 1년 동안 풀로 그런 아이디어들을 디벨롭을 하고 프로덕트 디벨롭을 하고
일리노이 의대에서 시니어 디자인, 캡스톤 디자인 하는 거를 어떻게 보면 1년 동안을 완전히 풀로 나와서 학생들하고 같이 저희 공대생들과 같이 디벨롭을 하는 그런 프로그램이라고 보시면 될 것 같습니다. 결국은 의대생들에게 과학기술에 대한 모티베이션을 주는데 첫 번째 목적으로 하고 있습니다. 그래서 가장 최신 테크놀로지인 디지털이나 엔지니어링이나 이런 것들을 아주 어렸을 때부터 직접 접할 수 있도록 하게 하고 있고요. 그래서 현재 개발하고 있는 코스들은 기존의 화학, 바이올로지 이런 게 아니라 완전히 새로운 엔지니어링 기반 커리큘럼들로 완전히 새롭게 한 학기를 디자인을 하고 프로젝트나 프로블럼 기반으로 한 러닝으로 지금 커리큘럼을 구성을 합니다. 가령 이제 메디컬 AI 같으면 현재 이렇게 각 주별로 해서 문제 중심으로 해서 학생들이 직접 AI를 개발하게 하고 이런 프로젝트를 진행해서 한 학기 동안 하고 나면 의료 영상 같은 것들을 직접 분석도 할 수 있도록 교육을 할 예정이고요. 재활 같은 경우에는 직접 3D 프린팅을 학생들이 하게 하고 이걸 또 여러 가지 EMG나 EEG 센서를 가지고 작동하는 것까지 한번 시도하게 합니다. 그리고 프리시즌 메디슨은 여러 가지 진단 키트들을 직접 디자인해서 만들어서 테스트하는 것까지 하게 하고요. 그리고 또 한 가지는 단순히 이제 그 커리큘럼만 하는 것이 아니라 과외 활동으로 저희 학생들하고 같이 의대생들이 팀을 만들어서 BTS 프로그램이라는 거를 진행을 합니다. 저희가 정부의 지원을 받아서 학생들이 브레인 투 소사이어티입니다. 이거는 방탄소년단은 아니고요. 예, 그래서 저희 학생들이 프로젝트 팀으로 해서 실전 문제를 기반으로 해서 이제 프로젝트 팀을 만들어서 이런 리얼 월드 프로블럼들을 도전하는 프로그램인데요. 이 중에서 현재 헬스케어 쪽으로 15개 정도의 팀들을 진행을 하려고 합니다. 이건 저희 이제 인프라고요. 저희가 이제 중점적으로 하는 연구 분야가 스마트 헬스케어, 그리고 차세대 항암, 유전체 활용 연구단, 그리고 신약 개발이고요. 스마트 헬스케어 센터는 저희가 교내에 구축을 했고 현재 똑같은 시스템을 일리노이 대학에다가 트윈 센터를 만들어서 양쪽에서 데이터 컬렉션을 해서 결국 이런 생체 데이터들을 모으고 함께 활용하는 것에 대해서도 현재 논의 중입니다. 여기 있는 디바이스들은 저희가 개발한 디바이스들과 협력업체들에서 한 것들이고요. 그리고 서울대병원과는 넥스트 제너레이션 온콜로지 쪽으로 해서 방사선 치료 관련된 쪽으로 이제 협력을 할 예정이고요. 현재 저희 학생들은 글로벌 프로그램으로 해서 보건복지부 프로그램으로 현재 한 30여 명 정도가 공동연구로 대학원생과 포자기 해외에 파견되어서 나가 있는 상황이고요. 현재 저희 글로벌 파트너로는 UCLA 대학 병원과 일리노이 그리고 바젤 대학 병원 등 여러 해외 대학들과 국내 대학 병원들 그리고 아프리카에 있는 의대와도 협력을 현재 진행을 하고 있습니다. 저희가 현재 지금 UCLA 대학병원하고 병원 데이터 챌린지를 진행을 하고 있습니다. 결국 국내에서 국내 병원 데이터로 개발된 프로그램들을 해외에 있는 미국 대학병원의 데이터를 가지고 검증하는 걸 진행을 하는데요. 저희가 어떻게 보면 국내 바이오메디컬의 글로벌 진출을 돕는 일에 이런 인재와 글로벌 네트워크를 활용하려고 합니다. 네, 감사합니다. 아유, 고맙습니다. 이렇게 다들 의욕이 넘치셔가지고 우리 과학의 특성화대에서 앞으로 의대 신설, 의전원 신설 잘 될 것 같습니다.